Good good morning, ma. Okay. From today onwards, we are starting the programming in C concept related first unit, that is the algorithms related. Okay, what is meant by algorithm? What is meant by flowchart? And what is the advantages and key features related to the algorithm? Okay. Now I am share screening the. Okay. Now I'm just wait. I'm sharing the screen. Okay, just to see here what is meant by algorithm. Everyone hearing my voice? Okay, there is a no resound. Okay, listen here. What is meant by algorithm? Okay, see, today we discuss about the algorithm. We discuss about the algorithm. In this algorithm, what is the need of the algorithm? Okay, what is the purpose of the algorithm? Actually, in the programming language, every language provides some communication. It is a work as a mediator between the two persons and coach kada. Okay, two persons అవ్వచ్చు mediation between the two any things, that is the like that only programming language in C also here communicating with the computer through the by using programming language we are communicating with the computer. Okay, how ante we can develop through by using these programming language. For example, when we use the English language, what's the purpose of the English language? We can easily express what we know. Okay, uh, ఎందుకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఇన్ కేస్ మనకి ఆ లాంగ్వేజ్ తెలుసుంటే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఎవరితో అయినా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు అనమాట కదా. అలానే ఇక్కడ కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద కమ్యూనికేషన్ పర్పస్. Like that also here we are learning some C language. It is a C language. Through this C language we can develop the programs. Okay, before developing the programs there is a two roles plays before before developing the program. Those are the algorithm, algorithm. Another one is the flow chart. This plays the important role for before developing the coding. Okay, what is the purpose of the algorithm? We see here the what is the purpose of the algorithm. Okay, what is the purpose of the algorithm means? See here. First of all, what how can we define the algorithm? Here, the algorithm is a step by step process to solve a particular problem. An algorithm provides a blueprint for writing a program to solve a particular problem. Here we call the problem. What is meant by before developing the program, we called it is a problem. For example, in past days, there is a availability to take the cash. Just we want to go to bank and we can withdraw there only. Okay, like that only we can just wait, Amma. Screen unlock lock అయింది. Okay, like that only we can draw the money. Okay, but nowadays we can withdraw the money anywhere. How?
ఇన్ పాస్ట్ డేస్ మనం డబ్బులు తీసుకోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళం? పాస్ట్ డేస్‌లో బ్యాంక్‌కే వెళ్ళేవాళ్ళు కదా! బట్ ఇప్పుడు ఎక్కడైనా తీసుకునే ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయా లేవా? వినిపిస్తోందా? ఆ! ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నాం? అమౌంట్ అనేది జస్ట్ వి గో టు బ్యాంక్ ఓన్లీ. హ్మ్. Okay, we can withdraw the money through the ATMs or the net banking. There is so many digital facilities are provided. Okay, why those facilities came? ఎందుకొచ్చాయి ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ? సీ హియర్, సపోజ్ నాకు కడప బ్రాంచ్‌లో అకౌంట్ ఉంది. నాకు అకౌంట్ ఉన్నప్పుడు నేనేం చేస్తాను, అక్కడ తప్ప ఇంకెక్కడ తీసుకోవడానికి లేదు. ఇన్ పాస్ట్ డేస్ జస్ట్ నేను ఆ బ్యాంక్‌కే వెళ్ళాలి. నా అమౌంట్‌ని విత్‌డ్రా చేసుకోవాలి. సపోజ్ నేను వేరే ఊర్లో ఉన్నాను. నా అమౌంట్ ఏమో ఉన్న బ్రాంచ్ ఏమో కడప బ్రాంచ్. బట్ నాకు మనీ అనేది నీడ్ అయింది. అప్పుడు ఏం చేయగలుగుతాము? వి కెన్ విత్‌డ్రా ద మనీ. ఓకే. దెన్ అట్ ఎ టైమ్ ఐ యామ్ ఫేసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. ఆర్ యూ అండర్‌స్టాండ్? At the time I'm facing some problem. Okay, what's the problem? I can't withdraw the cash. Okay, based on these types of problems, the developed ATMs. Okay, ATMs are discovered. Okay, like that, when a problem occurred, then we must gather the solution. Okay, in the by through the programming languages, we can we can design a programs. Before the programs we must write the algorithm and flowcharts. What is the purpose of the algorithm means, it is a just a indication and it is a step by step procedure. What do you want to do, solve the for solve solution of the problem, that is a algorithm. First, see here the features of the algorithm. What are the features included in these algorithm? Okay, just see here what are the features included in this algorithm. The features of the algorithm is as follows. It should be simple. It should be simple. అది ఎలా ఉండాలి అంటున్నారు? సింపుల్‌గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. బట్ ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్. ఇన్ దీస్ ఆల్గరిథమ్ we can simply I can identify what is the related to the program. అలా ఉండాలి అనమాట. అంటే చూస్తేనే మనకు అర్థమైపోవాలి. వాట్ ఈస్ ద ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దీస్ అనేసి. ఓకేనా? ఇట్ షుడ్ లీడ్ టు యూనిక్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ ఒక యూనిక్ సొల్యూషన్ అనేది కనిపించాలన్నమాట. ఈ ఆల్గారిథంలో ప్రాబ్లమ్‌కి సంబంధించి యూనిక్ సొల్యూషన్ అనేది కనిపించాలి. అలానే ఇట్ షుడ్ ఫైనైట్ నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఇందులో ఎలా ఉండాలి అంటే ఆల్గారిథంలో స్టెప్స్ కూడా ఒక లిమిటేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎండ్ లేకుండా కంటిన్యూయస్‌గా ఉండకూడదు. వెన్ ఇన్‌ఫైనైట్‌గా ఉండకూడదనమాట. ఇట్ షుడ్ బి మా ఫైనైట్ అంటే కౌంటబుల్‌గా ఉండాలనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇట్ షుడ్ హావ్ ద కేపబిలిటీ టు హ్యాండిల్ సమ్ అన్‌ఎక్స్‌పెక్టెడ్ సిట్యుయేషన్స్ దట్ మే అరైజ్ డ్యూరింగ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. ఈ ఆల్గారిథం అనేది ఎలా రిప్రజెంట్ అవ్వాలి అంటే, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ద కేపబిలిటీ టు హ్యాండిల్ సమ్ అన్‌ఎక్స్‌పెక్టెడ్ సిట్యుయేషన్స్. కొన్నిసార్లు ఏంటి అంటే మనం డెవలప్ చేసిన తర్వాత కూడా అప్పుడు అన్‌ఎక్స్‌పెక్టెడ్‌గా ఇంకొన్ని ఫీచర్స్ యాడ్ చేయాల్సినది వస్తుందనమాట. అట్ దట్ సేమ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ లుక్ లైక్ ఎ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఫ్లెక్సిబుల్‌గా ఉండాలనమాట. మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఫ్లెక్సిబుల్‌గా ఉండేటట్టు ఉండాలి. These are the features of an algorithm. What are the features included in these algorithm? First of all, what is the definition of the algorithm? A algorithm is a step-by-step process to solve a particular problem. An algorithm provides a blueprint for algorithm, writing a program to solve a particular problem. It is a algorithm, and in these algorithm the key features are included is, one is the algorithm must be simple. The algorithm
must be simple. Algorithm must be simple. And another one is it should be clear. It should be clear. And another one, another feature related to it should have the unique solution. ఎలా ఉండాలి? యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉండాలి. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు ఆల్టర్నేట్. ఓకే. అండ్ it involve finite steps, and also it involve finite స్టెప్స్. అంటే ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ ఎ కౌంటబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉండాలి, అన్కౌంటబుల్ గా ఉండకూడదు అనమాట. ఓకే. ఇట్ హ్యాస్ ద క్యాపబిలిటీ టు హ్యాండిల్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్స్. whenever we developed the algorithm must be capability to to handle the unexpected situations. Okay. next uh, Next, we go through the properties or characteristics of an algorithm. Just see here the what are the related to the properties and characteristics of the algorithm. See here the some criteria are given here. What are those? We can discuss about that. Finiteness. Okay. Next one is the each step of an algorithm must be precisely defined. Input, output, effectiveness. These are the characteristics of an algorithm. These are the precious characters of an algorithm. Just to see what is meant by finiteness. An algorithm must terminate after a finite number of steps. Whenever the algorithm terminated అంటే it's meant it ends. Okay. After the completion of the algorithm, the steps must be in finite manner. అంటే the steps must be in countable manner. Uncountable steps అనేవి ఉండకూడదు అనమాట. Further, each step must be executable in a finite amount of time. And also, each step must be executed a finite amount of time. Okay. This is the finiteness. Next we go through the next we go through the next step. Next property related to the an algorithm is each step of an algorithm must be precisely defined. Each step of an algorithm must be precisely defined. ఓకే. అంటే ప్రతి ఒక్క ఆల్గరిథంకి సంబంధించి, ఓకే, ఈచ్ ఆల్గరిథంకి సంబంధించి ముందుగానే డిఫైన్డ్ అయి ఉండాలన్నమాట ప్రతి స్టెప్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వి గో త్రూ ద ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇన్పుట్ మీన్స్, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఏటీఎం మిషన్కి వెళ్ళారు, క్యాష్ విత్డ్రా చేసుకోవడానికి కానీ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి కానీ ఏటీఎంకి వెళ్ళారనమాట. మీరు ఏటీఎంకి వెళ్తే అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఒకసారి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ చెప్పండి నాకు. What is the procedure you following? Anyone? Please reply quickly. Everyone hearing my voice? What's the steps we follow? Whenever we went to the ATM, okay, then we must take the ATM card. After taking that ATM card, we must insert in ATM machine. Then we are giving the input. ఇక్కడ ఇచ్చేది మనం ఏంటి? ఇన్పుట్టే కదా. కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామంటే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం. బట్ అల్టిమేట్ గా మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి చెప్పండి? ఒకటి బ్యాలెన్స్ చెక్కింగ్ అయితే బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది, క్యాష్ విత్డ్రావల్ అయితే క్యాష్ అన్న అవుట్పుట్ వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద అవుట్పుట్స్ రిలేటెడ్ టు ద output and input related to the by using the ATM. Like that also in program we must give input value, ultimately we get the output. Okay. In these
In these input and output, an algorithm has zero or more but only finite number of inputs. Output related, an algorithm has one or more outputs. నెక్స్ట్ ద ఆల్గరిథం మస్ట్ బి ఎఫెక్టివ్నెస్. అంటే ఆల్గరిథం ఎలా ఉండాలి అంటే ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా ఇంకా దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కోడింగ్ అనేది డెవలప్ చేసేయచ్చు అనమాట. అలా కనిపించాలి. ఓకేనా? హౌ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆల్గరిథం. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ వి సీ హౌ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద algorithm. See here the how to implementation of the algorithm. The algorithm contains four steps. Okay, how many steps here contain the algorithm? Four steps. Very good. What are the four steps? See here. We can see the four steps. One is the declaration. One is the declaration, and another one is the input, and another one is the logical processing, and ultimately output. These are the implementation of the four steps. What are the four steps are included in here? What are the four steps? Implementation of algorithm. What are the four steps we need here? Declaration, declaration, input, logical processing, output. These are the four steps included. Okay. Next we go through the what about that four steps. Okay. First we go declaration. First we go through the declaration. What are the declaration here related means the data after the keyword start keyword after the start keyword. Just wait a minute. The data after the start keyword with using a declare keyword is known as the declaration part. Okay. What about the declaration here? The data after the start keyword by using the start keyword. After that start keyword, we are using here a declare keyword. We are using a declare keyword. Is known as declaration part. Is known as declaration part. Okay, in the declaration, after the start keyword, we are using the declare keyword. Okay, in this declaration part, we are using the keyword is the declare keyword. Okay, it is known as the declaration part. Next, we go through the input. Input. In these input, to define a data name at declaration part, it must be assigned some value. Okay. In these input, we require two statements. Those are the read and get statements. What are the two statements here related to? Read and get statement. What's the purpose of the read and get statements means we must give the some input to the in related to the program. Then we must mention like these with the read and get statements we can assign when after the declaration. Okay, after the declaration we are giving the input. Okay, next we go through the logical processing. What is the purpose of the logical processing means here the logical processing, here we are define a data name and assigning some values, and also here some arithmetic operations also processing operates here by using the arithmetic operations. These are the arithmetic operations. What are the arithmetic operations? Sum, addition, multiplication, division. Okay, these are we call the arithmetic operations. These are the related in the logical processing. Okay, these operators are the related in the logical processing. And next we go through the output
output processing. Output processing. What about the output processing? Just we see here. In output processing, after the logical processing completed, okay, ultimately we see the output processing. In this output processing, we require print, give, like these statements. For example, in ATM machine, first of all we are giving some input, that is a inserting ATM card, that is a giving input. Ultimately we are seeing output. What is that? Withdrawing cash. We are seeing the cache, that is the output. Like this only in programming, in programming we write like in algorithm, in these four steps it is depends on these four steps. What are those four steps? Is declaration, input, logical process, declaration, input, logical processing, and output. These are the four steps included. Okay, in the declaration part we have the declare keyword. In the input we have read and get statement. In the logical processing there is exist arithmetic logical operations. In the output processing there using statements are the print and give statements. These are the related to the algorithm, implementation of the algorithm, four steps. Next we go through the, okay, control structures used in algorithms. Okay, next here we are seeing the control structures used in algorithm. Actually what is meant by control structures means which are they able to control in the logic. Those structures we call the control structures. See here the some control structures are statements and algorithm use three control structures. One is the sequence, one is the sequence, and another one is the decision, and the next one is the repetition. Repetition. These are the three control structures we are using in the algorithm. What is the purpose of the three control structures means we will detailedly see in the next coming classes. But here I am giving the brief explanation related to this topic. Okay, see here the first of all we are seeing the control structure related to the sequence. Okay, here we are seeing in the sequence. Sequence means that each step of the algorithm is executed in the specific manner, in the specific order. ఓకే, ఇప్పుడు వరుసగా వస్తాం కదా, టాప్ టు బాటమ్ నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ని పాస్ చేసుకుంటూ వస్తాం కదా, దట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సీక్వెన్స్ ఆర్డర్. ఫర్ సపోజ్ లేదు అంటే మిమ్మల్ని లైన్ లో నిలబెట్టడం ఉంటుంది చూడండి, 1 2 3 4 అనేసి, అది కూడా సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ అనేసి చెప్పచ్చు అనమాట. Okay, here we are giving some example. See here the example related. Step 1, input the first number as a. Second, step 2, input the second number. Next, see here the here the an algorithm to add two numbers. Here you have taken addition of two numbers యొక్క algorithm, how to present the algorithm related to the add two numbers. Okay, see here the what how to present the algorithm related to the add two numbers. In these here we are adding how many numbers? How many numbers you are adding here? Two numbers. Two numbers here adding. How many numbers we are adding? Two numbers we are adding. In these we must give the values.
we must give the values. The values can read through the declaration of the variable. Declaration of the variable. Next, we see the what is meant by variable, how it stores, was the memory allocated to that. Later we see detailedly. Okay. Present, I am giving just a brief explanation related to the algorithm, related declaration part. Okay. See here A and B are the declarations. We input the first number as A, input the second number as B. In the logical processing, where is the calculation presenting that step we call the logical processing. Here sum equal to two numbers ante here we are taken a plus b. These are the variables related to the two values. So I am taking here the a plus b, sum equal to a plus b. This is the logical processing. Here we get the sum value for suppose 1 plus 2 I am given. Here the ultimately I got the answer 3. Okay. These three value is stored in this variable. Okay, in this sum. Now I want to నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, అవుట్పుట్ ని మనం ప్రజెంట్ చేయడం అంతే కదా. ఆల్గరిథంలో ఇంప్లిమెంటేషన్ లో 4 స్టెప్స్ చూసాం. ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం, తర్వాత డిక్లేర్ చేయడం, తర్వాత ఇన్పుట్ వాల్యూ ఇవ్వడం, తర్వాత అవుట్పుట్ వాల్యూ కదా. డిక్లరేషన్, ఇన్పుట్, లాజికల్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ అవుట్పుట్. హియర్ ద డిక్లరేషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, logical processing completed, ultimately output. Okay, I'm showing the output here, printing the output. Ultimately just write the end, అక్కడికి ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయిపోయింది. ప్రోగ్రామ్ రిలేటెడ్ ఆల్గరిథం ప్రజెంట్ చేయడం అయిపోయిందన్నమాట. దిట్ ఈస్ ఏ సీక్వెన్స్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఈ స్టెప్ తర్వాత ఈ స్టెప్పే జరగాలి. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఇదే జరగాలి. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే సెకండ్ స్టెప్ జరగాలి. సెకండ్ స్టెప్ తర్వాత థర్డ్ స్టెప్ జరగాలి. థర్డ్ స్టెప్ తర్వాత ఫోర్త్ స్టెప్ వర్క్ అవ్వాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ అండ్ లైక్ దిస్. అంటే ఇట్స్ ఫాలో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ థర్డ్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్త్. Like this we follow. In this way we call the sequence control structures. Okay. Next we go through the decision control structures. What about the decision control structures we see here? Okay. వినిపిస్తుందమ్మా? హలో. ఓకే. చూడండి ఇక్కడ decision control structures. Next we go through the decision control structures. Here the decision statements are used when the execution of a statements are based on the కండిషన్. అంటే కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే స్ట్రక్చర్స్ నే మనం ఇక్కడ డెసిషన్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేసి చెప్తామన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అంటే ఎక్స్ వై అనేవి ఈక్వల్ అయితే దెన్ వి ప్రింట్ జస్ట్ ఈక్వల్ అనేసి. అదే ఈక్వల్ కాకపోతే వి కాంట్ ప్రింట్ ద ఈక్వల్ కదా, నాట్ ఈక్వల్ అని ప్రింట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, వీఆర్ టేకింగ్ ద డెసిషన్. It's right, print like this. It's wrong, print like this. Okay, we are taking some decision. So these type of algorithm representation is the decision control structures. Next we go through the repetition.
Repetition means, what is the purpose of the repetition statements means, here are used to execute one or more statements for a specific number of times. అంటే ఒకే స్టేట్మెంట్ నే వన్ ఆర్ మోర్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడాన్ని ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తాము అంటే రిపిటేషన్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటాం. ఫర్ దీస్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ హియర్ వైల్, డూ వైల్ అండ్ ఫర్ లూప్స్. Okay, these looping statements are implemented in these programming language for this purpose. See here, the some examples are presenting for you. To find the sum of three numbers, how to write the algorithm related to the numbers. Okay, first step we must, what's a, just wait a minute. Write an algorithm to find the sum of three given numbers. Here the sum of three numbers names. Here inputs three values related. Output is the sum. Here the method get A, get B, get C. These three values we must get. Okay. Ultimately here the logical processing, that is the sum equal to A plus B plus C. We are giving the output. This is the related to the algorithm of the find the sum of three numbers. For suppose take it is related to the sequence control structures. Next we go through the find largest value. How to find the largest value? How how we can find the largest for, suppose just take, I am giving here three values. Okay, I want to find the largest value. These three values are stored in these variables. Here, first we compare with the two values. If after comparison of the two values, just take the two values only. In this, we can check the which one is the largest value. Okay. If one is the greater than two, okay, one is the greater than two, then print A. If else కాదు అంటే ప్రింట్ బి. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాం విచ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ అండ్ విచ్ వన్ ఇస్ ద రాంగ్ అన్నది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఏ రిలేటెడ్ టు ద decision control structures. It is related to the decision control structures. Okay. Next we go through the flow chart. Okay. See here, what about the flow chart related here? In algorithm, we can write a step-by-step procedure in a language related using the English language. But in flowcharts, by using some symbols, we are presenting in symbolic way. ఓకేనా, మనం సింబాలిక్ వేగా అల్గరిథంలో ఏంటంటే జస్ట్ లైన్ బై లైన్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో వాటిని రిటర్న్ రూపంతో రాసి ప్రజెంట్ చేసేది అల్గరిథం. బట్ in flowcharts, a flowchart is a graphical or symbolic representation of a given problem. Okay, here some symbols are given in you are using in the flowchart. See here, what are the symbols we are using here? What are the symbols we are using means, start for the, in algorithm we must start. Then here we are using the symbol like this symbol. Okay. Okay, this symbol is we are using for the start symbol. Here parallelogram symbol is using for the output symbol. Here the arrows indicates the directions and data flow. How to the step flows. Next instruction. What is the next instruction related? Okay. Next in the rhombus symbol we are taking for the decision symbol. If it's true, go like this. If it's false, like this. Like that, we can use this decision symbol. And processing symbol we are using the rectangle symbol. Okay, this symbol is the indication for the processing.
Okay, ante if it's a suppose sum equal to a plus b is logical processing kada, then we write like this. Then we can easily understand there is a logical processing symbol. Okay, next we go the connector symbol. Like this, it is a connector symbol. It connects different programming codes. See here the table presented for you for flowchart related terminal terminal symbol. What is the purpose of the terminal symbol? Terminal symbol. It is a terminal symbol. It is used to indicate the start and end of the logic flow. Okay, what is the purpose it is using? It's to start and end of the logic flow. Okay, presented by it is represented by ఏ విధంగా ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే through the circles or ovals. These two symbols are using for start and end. Okay, next we go through the flow lines. What is the purpose of the flow lines means it is used to show the flow of control of the program. Okay, it is represented by arrowheads. How it is represented like this. Okay, it shows the data flow in related to the problem. Okay, next notation is the processing symbol. What is the purpose of the processing symbol means it is used to indicate arithmetic and data movement instructions. A processing symbol it indicates just it is a processing symbol. We can operate in these logical operations. It is represented a rectangle symbol. Next we go through the input and output symbol. What is the purpose of the input and output symbol means it get inputs from the user or display the results to the users. It is represented by the parallelogram symbol. Just like this, it is a parallelogram. Okay. Next we go through the conditional or decision symbol. Just see here the decision. If x greater than y, print x. Okay. No అయితే వై ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఇలా చూపిస్తుంది. ఇక్కడ లాజిక్ ఉంటుంది ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అయితే ప్రింట్ ఈ ఫ్లో ఇలా వెళ్తుంది. లేదు అంటే నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ కనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఇదో ఇట్లా జస్ట్ ఇలా ఇలా వెళ్తుంది. నో అంటే ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట. ఎస్ అన్నదానికి ఒక డైరెక్షన్, నో అన్నదానికి ఒక డైరెక్షన్. ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ అంటే డెసిషన్ మేకింగ్ సంబంధించి కండిషనల్ కి సంబంధించి మనం ఈ సింబల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. దీస్ వీ కాల్ ద డైమండ్ సింబల్. డైమండ్ సింబల్. నెక్స్ట్ we see the connector symbol. What is the purpose of the connector means it is used to connect or join various parts. It is used to connect or join various parts. Okay, it is used to connect or join various parts of the flow lines. For that purpose we are using the connector symbol. How it is represent means it circle like this it is a represent. See here some example given here for the addition of two numbers. Addition of two numbers. Here the addition of two numbers. ఆల్గరిథంలో అయితే ఎలా రాసాము స్టెప్ 1 అనేసి ఇంతేనా మనం ప్రజెంట్ చేసింది ఆల్గరిథంలో స్టెప్ 1. ఫస్ట్ ఏం చేసాం స్టార్ట్. ఓకే, in this flow chart I am representing the symbol oval or circle start. ఓకే, ఇక టూ నెంబర్స్ యొక్క అడిషన్ కి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఫ్లో చార్ట్ ఎలా అనేది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ డేటా ఫ్లో అంటే నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళేది ఇది అనమాట. అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇట్స్ ఫాలో. అదే ఇక్కడైతే స్టెప్ 2 అని రాస్తాము కదా ఆల్గరిథంలో. నౌ వీ వాంట్ టు డిక్లేర్ ద వేరియబుల్స్. సో ఐఎమ్ ఆల్సో హియర్ డిక్లేరింగ్ ఏ అండ్ బి. ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ go through the next step. Here
See here, start. Here reading the declaration. It is a declaration. Okay, declare. It is the logical processing. Logical processing. Okay. Here printing. It means output. Ultimately, we end. This is the flow chart related to the flow chart related to the flow chart related to the program. Flow chart related to the program. Okay. Next here I'm saying about advantages of flow charts. What are the advantages are presented in the flow chart means we can provide communication effectively, and is that there is an analysis is the effective, and we can easily understood what the problem included, solution included in this flow chart. And also here the proper documentation presenting here, efficient coding presented, proper debugging occurred. Okay, these are the advantages of the flow chart. What are the advantages of the flow chart? Communication, effective analysis, proper documentation, efficient coding, and proper debugging. The communication purpose we see here, the flow charts are a better way of communicating, better way of communicating the logic of a system to all concerned. Okay, next we see about related to the effective analysis. Effective analysis, we see with the help of a flowchart, problem can be analyzed in a more effective way. Okay, with the help of the flowchart, we can analyze the problem in more effective way. For the proper documentation, we can present the good program documentation. Related to the efficient coding, the flowcharts acts as a guide. Just it acts as a guide like a blueprint. Okay, to the programmer development phase. Okay, next we see proper debugging. The flowchart helps in debugging process, and also the flowchart helps debugging means wherever the error occurred, ఎక్కడైనా తప్పు జరిగిందంటే ఈజీగా ఈ ఫ్లో చార్ట్ లో మనము ఈజీగా ఈ ఫ్లో చార్ట్ లో ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు అనమాట. దాన్నే మనం డీబగ్గింగ్ అన్నమాట. బగ్ అంటే ఎర్రర్. ఓకే, మిస్టేక్. ఓకేనా, ఎర్రర్ వస్తే మనము డీబగ్గింగ్ చేయడం అంటే టు కరెక్టింగ్ ద error. Okay, and also there is a limitations of the algorithm flow chart. It is a complex logic, alterations and modifications. Sometimes the program logic is quite complicated. In this case, flowchart becomes complex. In this case, flowchart become complex. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ అనేది చాలా లెంతీ అయినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కొంతవరకు ఆ లాజిక్ అనేది కాంప్లికేట్ అవుతుంది అనమాట, ఐడెంటిఫై చేయడం కానీ ప్రజెంట్ చేయడానికి కానీ. ఓకే, హియర్ ఆల్టరేషన్స్ అండ్ మోడిఫికేషన్స్. ఆల్టరేషన్స్ మాడిఫికేషన్స్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఏం చేయాల్సింది వస్తుందంటే మళ్ళీ తిరిగి మనము ఆల్టరేషన్ చేసినప్పుడల్లా తిరిగి మళ్ళీ డ్రా చేయాల్సిన ప్రాబ్లం అనేది ఇక్కడ అక్కర్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద రిలేటెడ్ టు ద ఆల్గరిథమ్స్ అండ్ ఫ్లో చార్ట్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అమ్మా, do you have any doubts? Just recall what is mean by algorithm. What is mean by algorithm? Anyone? What is mean by algorithm? Jyoti, Teja.
అర్థమైందమ్మా? అర్థమైందా? ఓకేనా? సరే, నేను ఈరోజు చెప్పినది మీకు షేర్ చేస్తాను మెటీరియల్. ఓకేనా? ఆల్గారిథం ఫ్లో చార్ట్ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ. ఓకే. ఆ! ఎప్పటిదప్పుడు క్లారిఫై చేసుకుంటూ రండి. ఎందుకు అంటే రాను రాను డ్రై అవుతుంది సబ్జెక్ట్ అనేది. ఫస్ట్ సెమిస్టర్‌లో ఉన్నంత ఈజీ కాదు కానీ, అలాని కష్టం చెప్పను. బట్ మీరు డైలీ అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఈజీ అయిపోతుంది. క్లారిఫై చేసుకుంటూ ఉంటే డౌట్ వచ్చినప్పుడల్లా. ఓకేనా? ఐ యామ్ ఎండింగ్ ద క్లాస్.